enjeu écologique, car la politique commune de la pêche nous a permis depuis des années de mettre en œuvre avec les Britanniques une pêche qui respecte la biodiversité. Nous devons maintenir ces règles communes. C'est dans cet état d'esprit que nous souhaitons continuer de travailler et je voudrais remercier encore toute l'équipe de négociation et tous les parlementaires, nos collègues, d'avoir intégré cette position à ce texte important. Merci beaucoup. Grazie. Per la Commissione Libe, onorevole Vince, prego. Un minuto. Thank you, President. The United Kingdom should become the EU's strongest ally and partner. This is yet more an ambition than reality, but we all can agree today we look to the future. Our proximity, the values we share and the common challenges we face make mobility, security, justice and home affairs cooperation as vital as trade. The safety and security of European citizens is essential for us. So is the protection of their personal data. The message of the Parliament is clear. We cannot compromise on our values, the continued adherence of the UK to the European Convention on Human Rights and on the role of the European Court of Justice. The fight against terrorism, cybercrime and cross-border criminality is one of the success stories in the EU-UK relations. This should be continued. But let us not forget, by its own decision, the UK will continue as a third country in this cooperation. We must hope that on the other side of the channel, the sense of reality will overcome and we will be able to obtain the closest partnership possible for our citizens' benefit. Thank you. Grazie. Onorevole Danuta Hübner per la Commissione Affari Costituzionali, un minuto. Thank you, President, colleagues. Dear Michel, good to see you again. And I must say that for the last 3 months, we have been, I think, together with you, disappointed with the lack of progress in negotiations. We have been disappointed with UK continued and final refusal to extend transition period to avoid the risk of cliff edge in January and to ensure full and effective implementation of withdrawal agreement on which future relations will be built. But we respect this choice. Monday political momentum and the decision to intensify talks in July is good news in this context. So now there is a physical space and I personally believe also political space to finalise the process. But I also want to emphasise that what is at stake is the quality of our future relationship. Benefits of single market cannot be reconstructed within even the most generous free trade agreement. Equivalence and voluntary regulatory cooperation on financial services cannot be put into a free trade agreement. Let me finish by saying that London will continue as an important global financial centre, but at the same time it would greatly benefit from growing financial and capital markets in the European Union. So the best choice for completing the negotiation is to follow the path of long-term cooperative strategy. Thank you. Grazie. Per la Commissione Petizioni, onorevole Falca, prego, un minuto. Domnule președinte, dragi colegi, pentru mine Brexit-ul a fost o greșeală. În schimb, acordul poate să corecteze din această greșeală. De 4 ani, noi am arătat că suntem partea soluției în această relație și așteptăm să vedem și soluție din partea Marii Britanii. De 4 ani încercăm să găsim zona de compromis, dar de 4 ani garantăm cetățenilor Uniunii Europene din Marea Britanie că vom fi lângă ei, iar prin această rezoluție transmitem încă o dată valorile noastre vor fi apărate, dar tot ceea ce înseamnă drepturile cetățenilor, atât a celor europeni din Marea Britanie, cât și a celor din Marea Britanie în Europa, vor fi garantate de noi, de Parlament, de Consiliu și Comisie. Mult succes pentru ceea ce înseamnă următoarele 4 luni de zile. Mulțumesc! Grazie. E adesso a nome del Partito Popolare, onorevole McAllister, prego David, un minuto. Mr. President, ladies and gentlemen, it is now more than 4.5 months ago that the United Kingdom decided to leave our European Union. From the very beginning, we in Parliament's UK Coordination Group followed the negotiations for a new partnership thoroughly and sought to ensure a strong political consensus. We have closely been in touch with our chief negotiator, Michel Barnier, whom I would like to thank personally for the excellent cooperation. I also would like to thank Maroš Šefčovič, and we will all be seeing each other again in
about half an hour's time for the next meeting of the UK Coordination Group. Colleagues, this report incorporates the opinions of no less than 17 committees. This is unprecedented, and it delivers a clear and strong message of unity. That's why I would like to thank the rapporteurs, Kati Piri and Christoph Hansen, for their tireless work, but also the chairs and the rapporteurs of all the opinion-giving committees. Yes, indeed, the high-level conference decided that new momentum is required for the negotiations. The EU is ready to intensify the talks in July to create the most conducive solutions for concluding an agreement soon. This should be in the interest of both sides. Thank you. Grazie. Presidente García Pérez, 2 minuti e 30, prego. Señor presidente, la mayoría de los colegas se han referido a las negociaciones del Brexit y, por lo tanto, creo que ha quedado un mensaje claro. Yo, en este sentido, unirme a una apreciación del gran trabajo que está haciendo el señor Barnier y, como han dicho muchos de mis colegas, evidentemente estar detrás de él en estas negociaciones que somos conscientes están en un momento fundamental. Pero quiero referirme también al Consejo Europeo. Señorías, el tiempo apremia. En la calle la gente lo tiene claro y este Parlamento también. Espero que los pocos gobiernos reticentes en el Consejo también lo comprendan y lleguen a un acuerdo en julio, como tarde. No podemos irnos de vacaciones sin activar el plan de recuperación y acordar el presupuesto para que pueda empezarse a aplicar ya en enero. La cantidad propuesta por la Comisión, 750.000 millones de euros, es el mínimo, lo mismo que la cantidad de 500.000 millones para subsidios. Todos los organismos internacionales nos alertan de que no es momento de escatimar esfuerzos, sino de invertir para reactivar la economía. Hasta nuestros colegas conservadores y liberales que en 2008 abogaban por la austeridad reconocen ahora que sería un gran error. Está bien, porque rectificar es de sabios y ahora es el momento de remar todos en la misma dirección. Podemos aprovechar este impulso para transformar nuestras economías y adaptarlas al nuevo contexto digital, a la emergencia medioambiental y a garantizar una sociedad más justa, con políticas públicas más fuertes. La ruta está clara: invertir en transición ecológica y digital para modernizar nuestras economías. Ahora falta que los gobiernos en el Consejo tengan la visión y la valentía, porque donde no hay visión, el pueblo sufre. Este Parlamento tiene la visión y no vamos a ceder, porque no podemos permitírnoslo y porque la ciudadanía no lo permitiría. Por eso no vamos a aceptar un mal acuerdo en el Consejo. Y además, porque tenemos que seguir insistiendo en el papel del Parlamento en estas decisiones. Me refiero a cuestiones fundamentales como es la gestión del instrumento de recuperación Next European EU. Ninguna crisis puede ser excusa para socavar la democracia. Muy al contrario, para resolverla es preciso más democracia y más rendición de cuentas. Y por eso la única condicionalidad que se debe de imponer al plan de recuperación es el respeto al Estado de Derecho. Señorías, es momento de saber combinar nuestros objetivos y principios con la realidad de los hechos. No podemos ir ingenuos en este mundo cada vez más complejo en el que antiguos socios parecen haber perdido la fe en el multilateralismo y la cooperación. Firmeza, principios y visión. Es más importante que nunca que defendamos una Unión fuerte, capaz de marcar el rumbo. Muchas gracias. Grazie, Presidente Ciolos. Non c'è. Presidente Zanni, prego, 1 minuto e 30. Sì, grazie Presidente. Per la prima volta credo che questa settimana ci sarà un Consiglio europeo di cui sappiamo già le conclusioni. Non ci sarà un accordo sul cosiddetto recovery plan probabilmente ci sarà uno scontro tra gli Stati membri che abbiamo già visto e anticipato in questi giorni. E questa è ancora una volta la dimostrazione dell'inefficienza e dell'insufficienza delle istituzioni europee nella risposta alla crisi. Snoccioliamo la proposta della Commissione, che è già una proposta altamente insufficiente. Parliamo di 400 miliardi di euro di sovvenzioni pure e 3/4 di questo denaro arriverà solo nel 2023, cioè 3 anni dopo lo scoppio di questa crisi, quando già aziende, quando già lavoratori avranno perso il posto. Io credo che ancora una volta questa sia la dimostrazione di come il processo decisionale all'interno dell'Unione Europea non sia
adatto a dare una risposta ai cittadini e alle imprese e oltretutto questo sforzo, questo denaro verrebbe dato in cambio di nuove tasse europee, tasse che andranno a gravare sulle imprese, circa 70.000 imprese all'interno dell'Unione Europea, quindi non solo le multinazionali, e andranno a gravare sui consumi perché ovviamente le imprese le ribalteranno sui consumi. Lasciatemi concludere con uno statement, con una considerazione. Non vorrei che questo piano, come nel 2012 fu il piano sul MES, sia un piano per far convertire le industrie di alcuni paesi con i soldi di altri paesi. Fu col MES con le banche di Francia e Germania e questo rischia di esserlo con l'industria tedesca e di altri paesi. Grazie. Thank you. 1.5 minutes, Madam Keller. Thank you. Dear colleagues, let's be honest. No one really expects altogether anything to happen at this European Council with regards to the recovery plan. We all think there will be some haggling and insisting on own positions, and afterwards everyone will go to their national press and say how well they have defended the national interest. I mean, even the President of the European Council gave up on any outcome even before the summit has started. And it's quite shameful, really, that when our heads of state and government come together, that no one then would expect anything much to happen. Wouldn't it be great, though, if for once the expectations of the Europeans would be overfulfilled? If just once we didn't wait until things were too late and until the mood was already really bad. We have an unforeseen crisis in the EU, and we all know that we need to act urgently in order to mitigate the economic impact. The EU as a whole needs to have and provide funds for this. The funds need to be targeted into the economy that we want to have tomorrow, not the one that puts profit over planet and people. A major effort is needed, but the benefits are great, especially if we link the investments to the challenges that we anyway have to face, namely climate crisis, biodiversity loss, social inequality and digitalisation. And imagine if for once governments would ditch the drama and go for bold and for courageous. It would be worthwhile, because in the end it is the national interest of every single member state to have a strong European Union for their citizens and for their economy. Our union is not a zero-sum game. It is the boat in which we are all sitting together. We fail together or we win together. So let's make sure that we make a win for the future of the European Union. Thank you. Thank you. For 1.5 minutes, Mr. Epping. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De strijd over het herstelfonds lijkt op een pokerspel in het donker casino. De EU beroept zich graag op Europese waarden, maar wat we zien is een mengsel van corruptie en chantage. Landen van Zuid-Europa worden gekocht, landen in Midden- en Oost-Europa worden omgekocht en landen in Noord-Europa worden afgeperst. Het gaat dus niet om COVID-19, maar om veel geld te verdelen vanuit Brussel. Dat betekent meer macht voor de Commissie, een hogere EU-begroting en nieuwe Europese belastingen. Dat is het doel van het herstelfonds. Er wacht een lange ratificatieprocedure en ergens onderweg staat wel iemand met een hamer. Ik kan me voorstellen dat de Britten blij zijn dat ze dit niet hoeven mee te maken. En ik verbaas me dan ook over de resolutie van het Europees Parlement over Brexit. Het leest als een opsomming van eisen, als een ultimatum. En dat tegenover een land dat de vorige eeuw Europa 2 keer uit de modder trok. Zonder de Britten hadden wij hier nu niet gezeten. Waar we wel gezeten zouden hebben, moet iedereen zelf maar invullen. De resolutie ademt revanchisme. De Britten moeten worden gestraft omdat ze de EU verlieten. Maar dat was wel op basis van een democratische uitspraak, dames en heren. De EU ziet zichzelf als maatstaf voor de wereld, als een grote morele mogendheid, maar de EU is vaak een pedant kiedeltje tussen de grote jongens zonder strategisch inzicht. De Balkan wordt warm onthaald bij de ingang, de Britten krijgen een koude douche bij de uitgang. Dames en heren, resoluties zonder inzicht produceren politiek zonder uitzicht. Dank u mevrouw de voorzitter. For 2 minutes, Mr. Sherdevan.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Mittlerweile gewinnt man ja das Gefühl, dass nach jedem Treffen, das zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union stattfindet, die Widersprüche größer statt kleiner werden und dass ein gutes Abkommen in immer weitere Ferne gerückt ist. Und das ist keineswegs eine Kritik an der hervorragenden Arbeit von Michel Barnier, die ich ausgesprochen zu schätzen weiß. Aber das ist eine Analyse der gegenwärtigen Situation, die aufgrund der britischen Position, das möchte ich betonen, der britischen Position nur den Schluss zulässt, dass wir am Ende des Jahres entweder ein schlechtes Abkommen oder aber einen harten ökonomischen Brexit erleben werden. Und ich will hier im Namen der Linken sagen, dass für uns ein Abkommen, das Sozialdumping, das Umweltdumping, das Steuerdumping Tür und Tor öffnet oder das die Sicherheit privater Daten zum Jahrmarkt trägt, völlig inakzeptabel ist. Ein solches Abkommen will jedoch die Regierung Johnson. Das ist für uns keine Option und ich hoffe, das ist für niemand hier in diesem Haus eine reale Option. Und deshalb ist es jetzt aber auch an der Zeit, über einen Notfallplan nachzudenken, liebe Kolleginnen und Kollegen, um die vom Brexit besonders betroffenen Regionen und Sektoren zu schützen, um den Hunderttausenden beschäftigten Unternehmen den notwendigen Schutz zu gewähren. Und zum Rat. Die Menschen warten immer noch auf ein klares Signal der Solidarität und Geschlossenheit. Next Generation EU ist ja bislang eher eine Wette auf die Zukunft als tatsächlich ein Generationenvertrag. Und das klarste Signal wäre es doch, endgültig Abstand und Abschied zu nehmen vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, der in der Zukunft nur zu weiteren Kürzungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, in der sozialen Sicherung oder zu weiteren Privatisierungen führt. Wir brauchen hingegen öffentliche Investitionen, Steuerschlupflöcher müssen geschlossen, Steuergerechtigkeit herbeigeführt werden. Die EZB sollte in die Lage versetzt werden, die Staatsfinanzen direkt zu stützen, und superreiche Spekulanten und Unternehmen sollen gefälligst ihren gerechten Anteil am Wiederaufbau leisten, indem eine umfassende Finanztransaktionssteuer, eine starke Digitalsteuer und eine Vermögensabgabe eingeführt wird. Das wäre ein Signal der Solidarität, auf das Europa wartet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you. We will go back on our speaking list and give the floor now to Mr. Cholash for 2 minutes. Chairman. Monsieur le Président, alors que sur la crise sanitaire, la situation semble se stabiliser, le défi économique, lui, reste majeur. Pour moi, deux possibilités s'offrent aujourd'hui à nous. Soit nous négocions d'une position nationale la sortie de la crise, chaque État membre pour ses intérêts, soit nous acceptons que la seule solution est de construire ensemble. Et c'est là la logique du plan de relance et du budget multiannuel que nous soutenons. Parce que oui, il faut clair, il n'est pas question de saupoudrage de fonds, ce que nous demandons. Il s'agira de cibler là où les fonds doivent être alloués. Il s'agira également de conditionner pour réformer, afin que cette solidarité européenne soit le moteur d'une véritable relance commune. Je ne vous cache pas toutefois mon inquiétude. Nous nous apprêtons à emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés financiers, mais sans savoir exactement comment nous allons rembourser cet argent. Parce qu'envisager une hausse des contributions nationales ou une diminution des fonds affectés aux prochaines politiques européennes reviendrait à mettre à mal l'entièreté du projet européen. Donc pour nous, seule la mise en place rapide de vraies ressources propres permettrait de renforcer la crédibilité de ce plan de relance, mais aussi de garantir la pérennité du projet européen. Je ne vous cache pas que la proposition sur le budget multiannuel européen est quant à elle bien moins ambitieuse que nous nous attendons. Et l'existence même d'un plan de relance ne suffit pas à compenser la faiblesse de cette proposition. Car même s'il s'agit d'un paquet, les objectifs sont quand même différents. Alors que le plan de relance nous permettra de nous remettre en selle, le nouveau budget européen, lui, définira notre capacité à franchir la ligne d'arrivée. Donc seul un budget ambitieux permettrait d'apporter une réponse structurelle aux nombreux défis que nous traversons et fixerait notre capacité à assumer une indépendance tant économique que stratégique. Il permettrait de financer grands projets européens à l'image de celui de batteries ou encore de l'hydrogène permettrait d'avoir jour ce genre de projet. Or, aujourd'hui, je suis inquiète car certains programmes qui visent à financer des projets aussi essentiels que la recherche, le digital
le marché unique, la défense, reste trop peu financée. Il en va de même aussi pour des projets sociaux ou pour des projets qui visent la jeunesse, par exemple. Donc, Monsieur le Président, je terminerai en rappelant que mon groupe ne soutiendra pas un budget européen si celui continue d'apporter des financements à des gouvernements européens qui, chaque jour, tournent le dos à nos valeurs et mettent à mal la démocratie et l'état de droit. Cela doit cesser et cela doit commencer maintenant. Merci, Madame. Thank you. For 1 minute, Madam Begin. Grazie Presidente, colleghi. Il Recovery Fund è uno strumento mai visto prima. Con oltre 750 miliardi di euro è l'espressione stessa di una nuova era di solidarietà in Europa e per questo dobbiamo ringraziare l'impulso del governo italiano e il contributo di altri Stati, quali quello spagnolo, francese e della Germania. I prossimi Consigli europei, se avranno il coraggio di approvarlo, faranno la storia dell'Unione. Sappiamo che alcuni governi si opporranno, ma ogni resistenza o compromesso al ribasso è inaccettabile perché sottrae tempo prezioso. Come ha ribadito oggi alle Camere il nostro Premier Conte, l'Italia è pronta e noi auspichiamo che anche l'Europa lo sia e approvi il Next Generation EU il prima possibile. I cittadini e le imprese europee si meritano che queste risorse siano disponibili subito. Lo dobbiamo a tutti coloro per cui ogni giorno può fare la differenza. Colleghi, la solidarietà è tornata a scorrere nelle vene dell'Europa. Ora dobbiamo solo assicurarci che giunga al suo cuore. Grazie. Thank you. For 1 minute, Madam Montserrat. Señora presidenta, el Partido Popular Europeo ha liderado e impulsado en este Parlamento y en la Comisión el plan de recuperación con las mayores ayudas europeas para combatir el COVID. Y lo hemos hecho con unidad, solidaridad y responsabilidad. Ahora le toca al Consejo estar a la altura. El tiempo apremia. Está en juego que muchos de los que han bajado las persianas de sus negocios las puedan volver a levantar. Para ello, los gobiernos de los Estados miembros deben actuar con rapidez y con responsabilidad. La solidaridad europea debe ir acompañada de reformas nacionales ambiciosas para que nuestra economía sea más moderna, competitiva y sostenible, para que nuestros sistemas nacionales de salud sean más resilientes y para proteger a todas las familias. Defender a los españoles, ser patriota, es digitalizar y reindustrializar España, es saber negociar una PAC que haga del campo una oportunidad, es reactivar el sector turístico, en definitiva, crear empleo, que es la mejor política social. Esta es la verdadera Europa, la que defiende el Partido Popular, la España que queremos. Thank you. For 2 minutes, Madam Bonafè. Grazie Presidente. Nel prossimo Consiglio europeo finalmente i capi di Stato e di Governo dovranno esprimersi sul piano di ricostruzione presentato dalla Commissione europea. Ci aspettiamo che arrivino a una decisione il prima possibile, ma non una decisione qualsiasi, una decisione all'altezza della crisi che stiamo vivendo. Come sapete, il nostro gruppo politico ha accolto fin da subito positivamente Next Generation EU. Per noi il piano della Commissione è il minimo sindacale, o se volete un buon punto di partenza e ha elementi che meritano attenzione. Ne cito 2 per brevità. I 750 miliardi, di cui una gran parte a fondo perduto, per far ripartire le nostre piccole e medie imprese, per dare una mano ai nostri lavoratori, per dare una prospettiva alle persone che il lavoro l'hanno perduto. 2. La possibilità di debito comune europeo, garantito dalle risorse proprie dell'Unione, che non sono, come qualcuno vuol far credere, nuove tasse per i cittadini, ma la possibilità di far pagare il costo della crisi anche a chi finora le tasse non le ha pagate per quanto avrebbe dovuto o le ha pagate dove ha voluto, penso alle multinazionali, o per combattere finalmente il dumping ambientale sui nostri prodotti. I cittadini chiedono aiuto ad ogni latitudine. Questa emergenza ha colpito ovunque in Europa, ma ha colpito in maniera diversa. Non pensino però i cosiddetti Stati frugali che questa sia una buona ragione per lasciare al proprio destino i paesi più colpiti e per questo più fragili. Qui ci si salva tutti insieme. Le catene del valore sono integrate, le nostre economie troppo interdipendenti e se anche il più piccolo Stato dell'Europa collassa, collassa tutto il mercato interno e a farne le spese saranno anche le realtà produttive di paesi che oggi si sentono invulnerabili. Non è solo solidarietà, è convenienza reciproca.
Pensando quindi a quanto abbiamo attraversato in questi mesi difficili di lockdown e alla strada che abbiamo davanti per una ripresa che è più lenta di quanto si creda, da quest'Aula voglio rinnovare un appello al Consiglio perché non indebolisca né rallenti l'avvio di questo piano per la ripresa. Solo agendo per tempo e con risorse adeguate potremo rimetterci in carreggiata. Il Parlamento è pronto. Thank you for 2 minutes, Madame Loiseau. 4 mois, c'est le temps qui nous reste pour parvenir à un accord de partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est court, mais c'est possible. Je suis certaine que, comme les peuples européens que nous représentons ici, le peuple britannique veut que nous gardions des liens forts et mutuellement bénéfiques, qu'il souhaite que demain, comme aujourd'hui, la planète soit préservée, les droits des travailleurs soient protégés, la santé et la sécurité alimentaire de tous fassent l'objet de toutes les attentions. Je ne doute pas que le peuple britannique soit attaché à la protection de ses données personnelles. Je sais, parce qu'elle ne cesse de le dire, que les entreprises britanniques, comme les entreprises européennes, espèrent pouvoir poursuivre leur coopération industrielle et leurs échanges, parce que c'est l'intérêt de tous. Ce que nous allons voter demain est un signal politique fort, le signal que nous défendons les intérêts de tous les Européens qui nous ont élus et qui comptent sur nous, nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos entreprises, nos citoyens. Un signal fort d'unité des représentants des peuples européens sur ce qui forme la base d'un accord juste et équilibré, celui qu'il nous reviendra de ratifier puisque de ce côté-ci de la Manche, c'est notre Parlement qui aura le dernier mot. Personne ne souhaite ajouter les conséquences négatives d'une absence d'accord à celles de la pandémie du Covid-19. Personne n'est responsable de l'épidémie que nous subissons, mais nous avons une responsabilité commune pour éviter d'ajouter de la crise à la crise. Nous avons peu de temps, mais nous avons un chemin, celui qu'a tracé la déclaration politique qu'Européens et Britanniques ont négociée ensemble, signée ensemble et qui seul peut nous éviter de perdre encore un temps précieux. Nous voterons demain et demain sera le 18 juin, date anniversaire de l'appel que le général de Gaulle lança depuis Londres lorsque nous étions unis pour lutter ensemble. Je le demande à nos amis britanniques, soyons à la hauteur de ce destin commun, de cette communauté de valeurs qui a fait notre grandeur. Soyons ambitieux ensemble. Thank you for 1 minute, Madam Huhtasaari. Dear President, I would like to congratulate Great Britain. They just saved around 80 billion euros because they were late on Corona package. Soon no one in Britain would even dare admit voting for against Brexit. The European Commission's proposal for a recovery fund is another step towards a centralised debt union. This proposal is illegal according to the Article 125. The Commission also wants EU own sources of taxation past the member states. In the EU, the large part of its economic problems would be reduced if the monetary union, the euro, were dismantled. According to a study, Finnish export would be 40% higher in their own currency. I want my money back. For 1 minute, Madam Hautala. President, I am saddened when I see that the negotiations are stalling. EU and UK have all the prerequisites to strike a bargain on the second best trade and partnership agreement in the world. Never before has there been a situation where negotiating partners' premises and interests are so aligned, so close to one another. The agreement on the new relationship between the EU and the UK must acknowledge our common history, geographical proximity and all the connections we have between the Brits and the EU. Anything but a comprehensive and indivisible agreement that provides a robust level playing field guarantees both to the UK and the EU would be a historical failure. What must be achieved is the second best trade and partnership agreement in the world.
An agreement so good that the only better deal is the EU membership itself. Thank you. For 1 minute, Mr. Kuzmiuk. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Propozycja Komisji w sprawie WRF i Funduszu Odbudowy jako wspólnego pakietu wsparcia dla inwestycji w krajach członkowskich stanowi dobrą podstawę do negocjacji na Radzie. Po drugie, konieczne jest jednak sprawne i skuteczne negocjacje, bo rzeczywistość gospodarcza i społeczna we wszystkich krajach członkowskich, mimo uruchomienia przez nie ogromnej pomocy publicznej, będzie się jednak pogarszać, a w drugim kwartale w niektórych krajach możemy się spodziewać nawet 20% spadku PKB. Po trzecie, należy z uznaniem przyjąć zaproponowane przez Komisję wzmocnienie finansowe polityki spójności i WPR, bo to dwie najbardziej efektywne unijne polityki, a WPR i rolnicy zapewnili podczas pandemii bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionów unijnych konsumentów. Po czwarte wreszcie, o skuteczności wykorzystania tak ogromnych unijnych środków finansowych będzie decydowała elastyczność ich wykorzystania, a także możliwość ich przeznaczenia na rozwiązania rzeczywistych problemów gospodarczych państw, a nie tylko na kwestie cyfrowe czy klimatyczne. Dziękuję bardzo. Thank you. For 1 minute, Madam Villanueva Ruiz. Thank you. Muchas gracias. Se agota el tiempo, 5 meses. La relación entre Reino Unido y la Unión Europea no puede ser un mero acuerdo de libre comercio. Hay oportunidades de equilibrio entre derechos y obligaciones en el que tenemos que tener claro que la prioridad es la protección de la ciudadanía y las actividades estratégicas. Johnson intenta deshacer compromisos y lo está haciendo mediante la amenaza de no acuerdo. Es importante que lo haya. Millones de ciudadanos lo esperan, viven, trabajan en Reino Unido, sus derechos o sus actividades van a depender de estas relaciones futuras. El aprendizaje del Brexit y el plan de reconstrucción que hagamos conjunto debe ser una manera de convertirnos en un proyecto que la ciudadanía esté dispuesta a apostar decididamente. Hay aspectos positivos en las recomendaciones de este Parlamento, estándares medioambientales, evitar dumping, protección del sector primario, derechos a la ciudadanía que hemos conseguido incluir expresamente, pero también vemos insuficiencias. No podemos avanzar en un proyecto europeo si no somos un actor independiente e internacional. En estas recomendaciones corremos el riesgo de acabar subordinados a la política internacional de Johnson, es decir, a la agenda Trump. Es el momento de apostar por una forma de ser y de estar en el mundo. Así también tendremos futuro. Gracias.